Na hakika kabisa wapenzi watazamaji wa runinga ya ELISAMO, kama tulivyokuwa tumewaarifu hapo mbeleni, ni kwamba tuko katika maeneo ama tuko katika maonyesho ya kilimo ya Kafiroi National Grounds hapa katika kaunti ya Nyeri, ikiwa ni kaunti nambari 19. Na mtazamaji, sehemu ambayo nimesimama kwa sasa ni sehemu ambapo pameweza kufungwa ng'ombe, na kwa sasa hivi mtazamaji, nitakuwa nazungumza na mmoja wa wakulima ili apate kutueleza leo hii hapa Kafiroi wametuandalia nini. Na hujambo? Sijambo. Ningependa upata kutueleza majina yako. Majina yangu ni Wanjohi Gichema. Yes. Na bwana, samahani, jina lako ni? Wanjohi Gichema. Bwana Wanjohi, ningependa upata kutueleza leo, ikiwa ni showcasing day hapa Kafiroi National Grounds, mmetuandalia nini? We've brought cows, and then we've got one lamb and a sheep. Yes, 4 cows. Oh, 4 cows. Yeah. Na tukianza katika upande wa ng'ombe, ningependa upata kutueleza mko na breeds za aina gani hapa? Ng'ombe zetu ni breeds za Frisian breeds. Yes. Yeah. Aya, ningependa upata kutueleza mengi zaidi kuhusiana na hizi breeds ambazo ni kwa nini mmezileta hapa Kafiroi National Grounds? Kuja hapa ni so that we can expose our animals. At the same time, people can also, we learn from others and others can learn from us. That's why we came. Yeah. Na kwa wakulima ambao wanatutazama huko nyumbani, ningependa upata kutueleza mengi zaidi kwa sababu unapata kwamba kuna breed aina ya Jersey na kuna kama hii ya Frisian. Hebu tupe hizo details kuhusiana na hawa ng'ombe aina ya Frisian. Yeah, Frisians are high yielders. And of course, they are the ones who lead in terms of milk production per cow. People say that hiyo maziwa si rich enough or heavy enough, but it produces a lot of milk, and I think that's it. At the same time, it's a high eater. Yeah, it eats a lot. It feeds a lot, and but it gives you enough. Yeah, commensurate with what you've given it. Yeah. Na tukifocus in terms of kgs, wakati ambapo ng'ombe aina ya Frisian amekula vizuri na ameweza kushiba vizuri, huwa na produce, kwa mfano kama hawa huwa wana produce how many kgs of milk per day? How many liters of milk per day? Now, ile like this presents, ikizaa once ikizaa, it gives us between 27, 28 up to 30 liters a day per day. Yeah, and the others have not calved yet, but the mothers give us between 25 and 30. Oh, 25 and yes, the mothers of these heifers that we have here. Okay. Na tukiangalia in terms of feeding, ndio wapate kuproduce all those amounts of liters per day, huanga ni nini? What are they supposed to be fed on? The best food is silage. Like this one is silage. Yeah, this is maize, which is harvested before it's when it's milky, and then you crush it and then you store with molasses. Yeah, this stimulates milk a lot, and then the others is giving hay, silage hay, these maize stalks, or even napier grass. But this is the key food. Yeah. And how about the dairy meal products? A dairy meal, yeah, you must give it, of course, some supplements. Dairy meal, about 4 kgs a day when you are milking. 4 kgs a day. Yes. Na ningependa. Now it all depends on dairy meal. Now here depends on which company you are getting it from. Yeah, because all people have got different types of combinations and different types of ratios in their mixing. But if it's a farmer now, achague aone ni wagani wanaleta hii maziwa, because animals don't cheat, animals don't lie like human beings. If you don't give it the right food, it will not give you milk. Yeah, even a hen, if you don't give it right food, you don't get an egg tomorrow. So the food, the milk production will tell you ni chakula kama ni mzuri au si mzuri, and then if it is not, you change. Yeah. Na in terms kwa kuwa umesema kwamba kuna kampuni aina nyingi sana za dairy meal, kwa mfano wewe kama mkulima, ni kampuni gani ama ni dairy meal kutoka katika kampuni gani ambayo huwa una prefer? Right now we are feeding with Pioneer.
near dairy mill, yes. Yeah. Okay, kindly tell us ni tunafaa kupatiana na ratios za ngapi? Mkulima anafaa kumpa ng'ombe akitumia ratios ngapi? If it is producing, after you give fodder and all that, you give it about 4 kgs a day. For 4 kgs, I think it's 2. No. 2, 3 times, because we milk 3 times. So we give 2 mkebe, 2 in the morning, 2 saa saba, 2 jioni. Yeah. Na kuna mkulima pale nyumbani na angependa kufunga ama kuwafuga ng'ombe aina ya Friesian, na anajiuliza hawa ng'ombe how many times do they cover? In Kikuyu they say ni maciara maigana. Mpaka mwisho, mpaka mwisho kuzaa. Ng'ombe kanaweza kuzaa hata mara 10 and even beyond. But we don't advise mtu aweke mpaka iende that age, because the more it gets old, the more it reduces in terms of milk production. Yeah, when it gets to about 7, it's 5, 7 or so. That's what I would say, out of experience. Yeah. Aha, na kwa mkulima ambaye yuko pale nyumbani na still anataka kufunga ng'ombe aina ya Friesian, a healthy cow anaweza akaipata na pesa kama ngapi? Friesian, that's Friesian. A Friesian. Yes. A good Friesian. But ni vizuri mtu anunue ikiwa in calf, ikiwa na mimba. That's the best time to buy or whatever. And that time you get about 250,000 each. That's what we sell ourselves. Yeah, each. Yeah, but now, if you are selling, it all depends on the size of the animal, the age and the size. Because if it is kinunua ikiwa na 6 months, of course it cannot be the same price na mwaka moja. Yes. Na in terms of milk production, wakati ambapo umeweza kumkamua, for example, kwa sababu those liters, sijui kwa nini na confuse kgs na liters, lakini those liters huanga wana produce, so hizo liters ambazo huwa ng'ombe ana produce per day. Okay, do you do it manually ama huwa una milk kwa kutumia ile mashine? Sisi tunafanya manual. Yes. Yeah, because we are small scale farmers. We just have about 8 cows, so I have not seen the need for buying a machine. But with the time, we shall get there. Okay, and after milk production, ni market yako inakuanga ni wapi? Ni wapi huwa mnauza haya maziwa? Tunauza rejareja, our home is around Kiganjo. Tunauza tu huko Chaka. Yeah, rejareja to people who want. In fact, the demand for milk now it's so high that you cannot meet the demand for milk. Every homestead uses, kila nyumba, kila boma inatumia maziwa kila siku. Kwa hivyo watu wanakuja tu they scramble for the milk. Yeah. Na kwa kuwa umesema kwamba demand ya maziwa iko juu sana, mahala ambapo ama this minute ambapo tuko kwa sasa, 1 liter ya milk unauza pesa ngapi? Today we are selling at 70 bob a liter. 70 shillings a liter. That's what it is. Now it is between 60 and 70, but for us we sell at 70 shillings a liter. Aya, na kuna mtu ambaye anatutazama pale nyumbani na angependa kujua kama hawa ng'ombe aina ya Friesians, mtu ambaye yuko kule mashinani, because we have so many people ambao wako different regions, in dry areas, in wet areas. So swali kuu ni je, hawa ng'ombe aina ya Friesian, do they have a specific place whereby they can survive? Friesian, the conditions that are favorable for Friesians is usually colder places, slightly cool places, not very, very hot areas. Scientifically, I don't know, but they are good in cool places. Cool places. Yeah, like the high reds now. These are very good places for. I don't know about the coast. Yeah, or hot areas, but hapa Friesians are good. Yes. Aya, na tukielekea kumalizia, kwa kuwa nyinyi mlipata opportunity ya kukuja kushowcase what you have hapa Kafiroini Showgrounds, na kuna mtu ako pale nyumbani na anajiuliza hawa wakulima ambao hukuja hapa Kafiroini kushowcase their cows, hiyo process hukuaje? Kwa sababu nyinyi mko hapa na these cows ni zenu, hiyo process kufika hapa Kafiroini mpaka inakubalika inakuaje? The county officials go round scouting for ng'ombe zile zinaweza the level they want.
because they go by classes. Some which are being milked, a calf, they go by classes. So they are the ones who found us. They came home and found us. They said that we know that you have got good cows. Tunataka kuona kama kuna zingine tunaweza chukua zikuje kwa show. And then they chose the 4 from my 8. And from there we started preparing them. We did not look for them. They looked for us. Yeah, they know where good cows are. From there they take over. I did not bring them. It is them who paid even the transport. This food in Yao, they provide because they are the ones who want to come and display our cows. They are paying my worker, who is staying with them here and feeding them. So it is more or less the ASK county business. Yeah. And also kuna mtu ambaye anajiuliza kwa sababu wamekuja kwa mfano kama ni kwako na wameweza ku-identify, for example in your case they were able to identify the 4 of them out of the 8. Ni nini hiyo huwa wanaangalia? Ni size ya ng'ombe, ni liters ambazo ng'ombe ana produce, ama ni nini hiyo? Kwanza wanajua ng'ombe mzuri ziko wapi, because their doctors are the ones who, the veterinary doctors are the ones come to treat and all that, so they know where the specific place where those animals are. Sasa, and they know what they are looking for. Yeah, like now I will show you that this one has got its own class. The other one has got its own class. The other one has got its own class. Yeah, and that's why we are getting certificates. These certificates for each class. Hata ile mwingine ile Veronica is this class. This princess, huyu ni Santa. This is Maria. The other one is Vero. They belong to different classes. Kwa hivyo ni wao wachague. Na tukimalizia, ni jambo lipi hilo ambalo ungependa kuambia farmers ambao wako pale chini ndio wameanza kujikakamua tu kwa ukulima wa ng'ombe, ili angalau wapate kufika ile level ambayo mmefika kwa sasa, kwa sababu sehemu ambayo mmefika kwa sasa kufika showcase, I know it's a long process. So what advice would you give to the farmers who are struggling with farming? Vile naweza kuambia mkulima, ng'ombe ni chakula na begu, the breed, those 2 things. Yeah, the breed and food. And food itangulie ng'ombe. Kama unanunua ng'ombe, food itangulie ng'ombe. That means uwe na chakula ile utapatia hiyo ng'ombe. Si ununue ng'ombe alafu uende kutafutia chakula. It will give you problems. First know the source of food and then bring the cow, and to be stress free. Yeah, but begu na chakula, because these ones we have been breeding. These are our breeds. Yeah, tumepatia good begus. They could be expensive, but they give you inakupatia ng'ombe mzuri. Yeah. Okay, na kama mtu anaweza kuja for example in your farm na anataka ku cross breed, do you offer those services of cross breeding in your farm? No. I buy a begu. What I mean on a begu is artificial insemination. So I don't have begu myself. You can only get a calf, or a heifer, or a cow I can sell. Lakini begu ni zile tu zinatoka kwa inanunuliwa kwa artificial insemination. Yeah. Naam, asante sana kwa kutueleza mengi zaidi kuhusiana na ukulima wa ng'ombe, na ninawatakia kila laheri huku siku ya maonyesho ya kilimo ikielekea kufika tamati, ama maonyesho ya kilimo yakiwa yangali yanaendelea. Asante sana. Thank you so much.